আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি একটা আনবক্সিং করব, অ্যাকচুয়ালি একটা প্যাকেজ। সো বাই দ্য ওয়ে, আই জাস্ট কেম আউট ফ্রম এ লাঞ্চ ডেট উইথ মাই হাজব্যান্ড। সো অ্যান্ড এই প্যাকেজিংটা আমার কাছে কালকে রাতে এসেছিল। সো আই কুডন্ট গেট দ্য টাইম। দেন আই থট দ্যাট আমি এটার একদম অনেস্ট রিভিউ করবো, লাইক ইন মাই ভিডিও। সো এটা হচ্ছে একটা বিউটি বাস পেজ থেকে, এটা একটা লিপ টিন্ট অ্যাকচুয়ালি, যেটা ক্লেম করে যে গ্র্যাজুয়ালি ইউজ করলে তোমার লিপস পিঙ্ক হয়ে যাবে। সো লেটস সি হোয়াট উই গেট অ্যান্ড হোয়াটস দ্য ফার্স্ট impression. So I'm going to cut it out the package. So it came like this. আমি এটা জাস্ট একবার দেখেছি and then I ordered instantly. Let's see. এটাকে oh, I ruined the package. It's okay. Let's fix it. এটা actually it claims that তুমি তোমার mind me, like you can actually put it in your lips and nipples too. So it may be Thai or Korean product. আমি জানি না, ওদের আমি কিছু ক্রিম ইউজ করি, আমি ওগুলো নিয়ে বলবো। Can you see? সুন্দর। And এরকম থাকে, এটা এরকম দেখতে। Let's open. Oh, এটা অলরেডি প্রেসার পেয়ে বের হয়ে যাওয়া স্টার্ট করছে। সো I don't know. Smooth. Oh, এটা জাস্ট বের হতে থাকে if you don't close the nip instantly. সো আমি অপেক্ষা করব। অলরেডি মানে খুব অল্পতেই পিঙ্ক হওয়া স্টার্ট হয়েছে। and honestly mind me, like আমি অনেক বেশি সোয়েট করি and maybe noise আসবে দেখে I happen to switch off the fan and আমি অয়েলি or জেলি টাইপের কিছু অ্যাকচুয়ালি রাখতে পারি না over my lips. So far no tingling effect. Smell normal, not bad. And I'm just waiting. এটার মধ্যে collagen and aloe vera আছে। এটা maybe like with year এটা just pink হয়ে যায়। So আমি এখন এটা just should I wait more? No, like আমি দেখে অল্প কিছুক্ষণ এটা কিরকম, আমি একটু ড্যাব করে। আমার লিপস্টিক ছিল, বাট আমি এটার আর কয়দিন পর আর কি আরেকটি পোস্ট করব দ্যাট গ্র্যাজুয়ালি ইউজ করলে যে পিঙ্ক হয়ে যাবে ব্যাপারটা, হাউ মাচ ইটস ট্রু অর নট, বাট নট ব্যাড, লাইক নট ব্যাড। মেবি আমি এটা ডিরেক্ট জাস্ট ইউজ করব না, বিকজ আমরা হচ্ছে এশিয়ান স্কিনে, ব্রাউন স্কিনগুলোতে নর্মালি এরকম পিঙ্ক লিপস আমাদের থাকে না ফর রিয়েল যেটা। সো মেবি আমি বিফোর ইউজিং দ্য লিপস্টিক আমি এটাকে ব্যবহার করব অ্যান্ড দেন আইল ওয়াইপ আউট দি ফার্স্ট সারফেস অয়েলি যেটা থাকবে। হ্যাঁ, মেবি আমি এটা আন্ডারনিথ মাই লিপস্টিক ব্যবহার করব। অ্যান্ড
at least maybe 5 days max. Then আমি hopefully আমি বুঝতে পারবো that is it maybe 3 days just because এটা যদি খুব regular cheap product থাকে. Oh, by the way, I got it for like 450. এখানে আছে and they just took 50 টাকা for delivery charge. Fast chilo, not bad. So I just need 3 days maybe just to be sure that it's not making my lips discolored, because এই ধরনের প্রোডাক্টসগুলো সাধারণত পিঙ্ক করছে ঠিক আছে, বাট ঠোঁটটাকে আরও কালো করে দিচ্ছে। সো আমি এটাকে, it's not a no for me, not really, but এটা আমার যেহেতু ফার্স্ট আনবক্সিং ছিল, সো আমি এটা এই যে এখন ব্যবহার করছি, এরপর হয়তো আমি আরও কিছুদিন ব্যবহার করে দেন আমি হয়তো আমার অনেস্ট রিভিউটা দিব। অ্যান্ড আমার চ্যানেলে ডেফিনেটলি আমি অ্যাজ এটা আমার পার্সোনাল চ্যানেল, এটা পেইড প্রমোশন হয় না এখানে সো ফার, আলহামদুলিল্লাহ। সো আমি জাস্ট, it's not like just in case এটা যদি it doesn't work for me maybe, or maybe I hope it works, so but in case if it doesn't, so আমি যদি এটা শেয়ার করি that it's not working for me, এটার মানে এটা হবে না যে it will not work for you. Again, আমি স্কিন প্রোডাক্ট আমি so far যেটা বুঝেছি person to person vary করে, and there could be persons যারা তুমি এটাকে যদি এটা আমার লিপস ডার্ক করে দেয় তাহলে আমি যেমন এটা আর ব্যবহার করব না, বাট there could be people যারা এটা ব্যবহার করবে even if it makes your lips darker. So it's not like it's the end of the world. আমি যে ভার্ডিক্টটা দিব এটাই ঠিক হয়ে যাবে, not really. ওদের আরও কিছু প্রোডাক্টস আছে, আমি কিছু ফেস ক্রিমসও ইউজ করি ওদের, দ্যাটস sort of good enough to share. So thank you so much for watching and see you in my next video. Assalamu alaikum. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।